ఇట్స్ ఎ న్యూ డే ఫర్ న్యూ అడ్వెంచర్స్. మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సమ్మిట్కి రీచ్ అయిపోయినాం. ముందర కనిపిస్తుంది కదా, అదే సమ్మిట్ ఏరియా. టైం 5:45 అవుతుంది. ఇంకా జస్ట్ 15 to 20 minutes ఉంది సన్ రైజ్కి. ఇన్ టైం అయితే పైకి రీచ్ అయిపోయినాం మనం. చుట్టూ ఈ లొకేషన్ చూస్తుంటే అసలు మార్నింగ్ నుంచి మేము పడ్డ కష్టం అసలు ఏమీ గుర్తుకు రావడం లేదు. ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ అనిపిస్తుంది. ఫుల్ ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఉన్నాం మేమైతే. అసలు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందని నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఎన్ని ఫొటోస్ చూసినా కూడా అసలు ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లా చూస్తుంటే అసలు మంచి ఫీల్ అనిపిస్తుంది. చలి అయితే మామూలుగా లేదు. మార్నింగ్ నుంచి ఫుల్ అంటే ఫుల్ చలిగా ఉంది. బట్ ఎనీవే కొద్దిసేపు అయితే సన్ రైజ్ వస్తుంది కాబట్టి సన్ రైజ్ వచ్చినాక ఇంత చలి అనిపించకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. This is the summit. Hello, రా ఇది కష్టం రా. पहुंच गया. अच्छा नहीं दार ले लेंगे इधर करे भाई. ये तो सबमिट ना टाइम को వచ్చినాం రా మనం. వెళ్ళిపోదాం. ఎవలా కొడుకు కడుకోద్దు. ఆడ పెట్టుకో, ఆడ పెట్టుకున్నా వాటిని కింద దొబ్బుతారా. మీద ఆడ పెట్టుకో. సమ్మిట్ దగ్గర కూడా గాడ పెడితే ఇక్కడ ఉంది దా ప్లేస్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది మేము సమ్మిట్కి రీచ్ అయిపోయి. సన్ రైజ్ కూడా ఎంజాయ్ చేసినాం, కానీ పర్ఫెక్ట్ సన్ రైజ్ అని చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఈ క్లౌడ్స్ అన్నీ మొత్తం అడ్డం ఉన్నాయి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ సన్ రైజ్ అయితే ఎంజాయ్ చేయలేదు. బట్ మంచిగా అనిపించింది, చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది. టైం ల్యాప్స్ కూడా చాలా నీట్గా వచ్చింది. అండ్ నాకు తెలిసి ఇంకొక 20 minutes ఇక్కడ స్పెండ్ చేయవచ్చు అనుకుంటా. సో స్పెండ్ చేసేసి, అండ్ ఇప్పటికే మాకు తెలుస్తుంది ఈ హై ఆల్టిట్యూడ్ వల్ల లైట్ హెడేక్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ చలి కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. క్లౌడ్స్ అని అడ్డం వచ్చేసినాయి కదా. యాక్చువల్గా సన్ వస్తే చలి తక్కువ అవుతుందని అనుకున్నా, బట్ క్లౌడ్స్ అడ్డం రావడం వల్ల సన్ కూడా లైట్ కూడా లేదు కాబట్టి చలి అనిపిస్తుంది. సో నాకు తెలిసి ఇంకో 15-20 minutesలో మళ్ళీ రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మనం ఈరోజు డైరెక్ట్ జూడకతలాబ్ వెళ్ళిపోతాం. అంటే బేస్ క్యాంప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి అక్కడ లంచ్ చేయాలి. అక్కడ లంచ్ చేసి డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి జూడకతలాబ్ రిటర్న్ అయిపోతాం మనం ఈరోజు. సో ఈరోజు జూడకతలాబ్ వెళ్ళిపోతే రేపు మార్నింగ్ డైరెక్ట్ సాంగ్రీకి రీచ్ అయిపోతే ఫుల్ ట్రెక్ అయిపోయినట్టు. ఈరోజు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ ట్రెక్ అయిపోయింది, మనకి రావడం అయిపోయింది సమ్మిట్ వరకు. సో సబ్మిట్కి రావడం ఎంత ఇంపార్టెంటో రిటర్న్ వెళ్ళడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇంకో 2 days ఇంతే జాగ్రత్తగా ఇంతే నీట్గా ట్రెక్ చేస్తే
సక్సెస్ఫుల్గా మనం సాంక్రికి అయితే రిటర్న్ అయిపోవచ్చు. కానీ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. సో వర్త్ ఆఫ్ కమింగ్ అనిపిస్తుంది. మీకు కూడా ఎవరికైనా ఛాన్స్ ఉంటే అస్సలు మిస్ అవ్వకండి కేదార్కంత ట్రెక్ని. This is the actual summit point. ఎట్లా ఏంటో తెలిసింది. నేను పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎక్కువ టఫ్ అనిపించింది ఇక్కడే. అండ్ ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళేటప్పటికంటే కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ టఫ్ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం పైకి వెళ్ళే దారి అండ్ కిందికి వచ్చే దారి మొత్తం కంప్లీట్ ఒకటి కాదు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం వేరే దారి నుంచి వెళ్తామంట. సో ఇదొక్కటే పార్ట్ సేమ్. కొంచెం ముందరికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి మనం మళ్ళీ వేరే దారి నుంచి వెళ్ళిపోతాం. సో అదంతా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అని అన్నారు. మరి అది ఎట్లుంటుందో చూడాలి ఒకసారి. కానీ పైకి రావడం కూడా ఎక్కడ టఫ్ అనిపించలేదు. కంప్లీట్ చీకటి ఉండే కాబట్టి అదంతా రికార్డ్ చేయలేదు. బట్ నార్మల్ వేలాగానే అనిపించింది. ఇది ఒక్కటే పార్ట్ ఎక్కువ టఫ్ అనిపించింది. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. నుంచి అక్కడ బాగుందిరా. ఏడా అదేనా? Surface a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ఫైనల్లీ ఇప్పుడు వచ్చిన సూర్యభగవానుడు ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆయన కోసం. చలి అయితే చంపుతుంది. అయినా కూడా పైనుంచి మేము మొత్తం స్లైడ్ చేసుకుంటేనే కింది వరకు వచ్చినాం. అండ్ మళ్ళీ స్లైడ్ చేయాలనిపించింది. సో కంప్లీట్ మళ్ళీ ఇదంతా పైకి ట్రెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కిందికి స్లైడ్ చేసిన. అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా నాకు తెలిసి స్లైడింగే ఉంటుంది. ముందల కొంచెం దూరం వరకు ఉండొచ్చు స్లైడింగ్. సో ప్రశాంతంగా చాలామంది వెళ్ళిపోయారు ముందల. సో నేను మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి కిందికి వచ్చిన కదా. సో అందుకే ఒక్కరిని మిగిలిపోయినా. అసలు ఈ సీనరీస్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే అసలు రికార్డింగ్ అనేది ఆపలేకపోతున్నాం. ఆపినా కూడా మళ్ళీ వెంటనే ఒక 2 minutesలో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు కంటే ఈ లొకేషన్ బాగుంది, ఈ లొకేషన్ రికార్డ్ చేద్దామని చెప్పేసి అట్లా రికార్డ్ చేస్తూనే ఉన్నా అప్పటి నుంచి. ఇప్పటికి ఒక బ్యాటరీ కూడా అయిపోయింది కంప్లీట్గా. అండ్ ఇంకో బ్యాటరీ ఇప్పుడే కొత్తది రిప్లేస్ చేసిన.
అయినా కూడా అసలు చెప్తున్నా రికార్డింగ్ అయితే ఆపలేకపోతున్నా. ఎంత రికార్డ్ చేసినా అరే ఇది రికార్డ్ చేద్దాం అని ఉంది. ఎంత స్లోగా వస్తుందంటే కంప్లీట్ ఆల్మోస్ట్ అందరు వెళ్ళిపోయారు. నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు రవి అండ్ మా గైడ్ కూడా వెళ్ళిపోయిండు. సో నేను మెల్లగా వచ్చేస్తా, మీరు వెళ్ళిపోండి అని నేనే చెప్పాను అనుకోండి. అయినా కూడా అంత స్లోగా వెళ్తున్నా నేను ఒక్కరిని. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. కేదార్కాంత సమిట్ హైట్ వచ్చేసి 3810 మీటర్స్ ఏమో ఉంది, అంటే 12,500 ఫీట్ అనుకుంటా. అండ్ మనం మౌంట్ ఎవరెస్ట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది సగం కూడా లేదు దానికి. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ వచ్చేసి 8,800 మీటర్స్ చేంజ్ ఎంత ఉంటుంది. సో దానికి దీనికి ఇంకా 5,000 మీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది హైట్లో. ఇది ఎక్కినందుకే ఏదో చిన్న అచీవ్మెంట్లా ఫీల్ అయిపోయినా. అసలు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కేటోళ్ళు వేరే లీగ్, అసలు వాళ్ళు వేరే లీగ్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ఇందాకన్నా కదా నేను ఒక్కరిని స్లోగా వెళ్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవరు లేరు ఇంకా మా వెనకైతే అసలు ఎవరు లేరు. ఇంకొక పర్సన్ ఏమో ఉన్నాడు అంతే, అందరు ముందు వెళ్ళిపోయారు. సో వాళ్ళని నేను రవికి అండ్ నా గైడ్కి అయితే చెప్పిన కింద బేస్ క్యాంప్ దగ్గర వెయిట్ చేయమని. టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 9:30 ఏమో అవుతుంది. సో బేస్ క్యాంప్కి మనం 11:30 వరకు రీచ్ అయినా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే 12 o'clock లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అక్కడ. సో వన్స్ 12 o'clock లంచ్ అయిపోయిందంటే మనం కిందికి జుడక తలాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి ఈరోజే వెకేట్ చేసేసి. సో జుడక తలాబ్ నుంచి పైకి ఎక్కే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి టెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మనం వెకేట్ చేయాలి. అందుకోసం తొందరగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు, ఆన్ టైంలోనే ఉన్నా నేను, మరీ లేట్ కూడా ఏం చేయట్లేదు. దిగడం ఎందుకు తొందరగా వెళ్ళిపోయారంటే స్లైడింగ్ ఎక్కువ శాతం స్లైడింగే ఉంది కాబట్టి చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా వచ్చేసినాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1.5 అవర్లో రీచ్ అయిపోవచ్చు అంట బేస్ క్యాంప్కి. ఎక్కడానికి మనకు 4.5 అవర్స్ పట్టింది. దిగడానికి 1.5 అవర్ నుంచి 2 అవర్స్ లోపల ఈజీగా దిగి వెళ్ళిపోవచ్చు. అసలు ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉందంటే అంత పీస్ఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ ఒక్కరిని ఇలా మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే. ఎందుకంటే మళ్ళీ అయితే రాము నాకు తెలిసినంతవరకు. అండ్ వీలైతే ఇంకొకసారి రావాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడికి. అంత ఈజీ కాదు ఇక్కడికి రావడం. సో మళ్ళీ వచ్చే ప్లేస్ కాదు కాబట్టి నేనైతే చాలా అంటే చాలా స్లోగా వెళ్తున్నా. అండ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. నాకు తెలిసి ఇది ఒక అడిక్షన్లా మిగిలిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఒకసారి రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళినాక కూడా నాకు తెలిసి ఇవే ఇమేజెస్ ఫ్లాష్ అవుతాయి కావచ్చు బ్రెయిన్లో చాలా రోజుల వరకు. అంత ఈజీ కాదనుకుంటా హిమాలయస్ని బ్రెయిన్ నుంచి డిలీట్ చేయడం అండ్ మర్చిపోవడం. సో చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. ఇంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లో మిగిలిపోతుంది నేనైతే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇంత బ్యూటీని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బేసిక్గా. సో వర్త్ ఆఫ్ కమింగ్ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడికి. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grasp? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బేస్ క్యాంప్ రీచ్ అయిపోయినా. సో బేస్ క్యాంప్ దగ్గర మనం మన లగేజ్ మొత్తం ప్యాక్ చేసేసుకొని జుడక తలా వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ లంచ్ కూడా ఇక్కడనే చేయాలి. లంచ్ ఇక్కడనే ప్రొవైడ్ చేస్తారంట ఈరోజు. అండ్ నైట్ జుడక తలాబ్లో ఉంటాము. అండ్ రేపు మార్నింగ్ అక్కడ నుంచి సాంక్రికి రీచ్ అయిపోతాం. అండ్ ఇంతతో కేదార్కాంత ట్రెక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి. రేపు ఈవినింగ్, నాకు తెలిసి ఈవినింగ్ కూడా పట్టదు, మధ్యాహ్నం లోపల రీచ్ కావచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే దిగేదే కాబట్టి త్వరగా దిగుతాం, ఎక్కడం అంటే కష్టం.
జస్ట్ ఇప్పుడే బేస్ క్యాంప్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయినాం జూడక తలాబ్ దగ్గరికి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి 1.5 కిలోమీటర్ అంతే. సో ఈజీగా మనం 40 minutesలో రీచ్ అవుతామని అనుకుంటున్నాం. ఆల్వేస్ గివ్ సైడ్స్ టు మ్యూల్స్. యా సక్సెస్ఫుల్గా జూడక తలాబ్ రీచ్ అయిపోయినాం. నాకు నిన్న ఎక్కడానికి ఆల్మోస్ట్ 2.5 గంటలు పట్టింది. బట్ దిగడానికి 40 to 50 minutes పట్టింది అంతే. అండ్ ఏదైనా కూడా పైకి ఎక్కాలి అంటే కష్టం, కానీ దిగాలి అంటే చాలా ఈజీ. సో ఈరోజు ఇక్కడే నైట్ స్పెండ్ చేసేసి రేపు మార్నింగ్ నాకు తెలిసి మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి సాంగ్రికి బయలుదేరుతాం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.